بدنا نور لمفإديما. اللي عندنا كاردياك DRE أرثمينيا BND. شو ليش في حط حروف؟ يعني بالله أنا كيف أصيد الكلام؟ أتوقع إجابة، أتوقع الكلمة. renal اللي start with face pre-orbital and sarca and other sign. Hepatic associated with pleural effusion and ascites. السyncope هذا يجي electrical and mechanical. and electrical و mechanical. electrical يعني يجي bradyarrhythmia and tachyarrhythmia. و mechanical يصير في obstruction في blood flow, decrease cardiac output أو aortic stenosis أو pulmonary stenosis. How can bradycardia cause syncope? في abnormal slow heart rate, less number of ventricular contraction per minute, less cardiac output, less systemic blood pressure, less cerebral perfusion, so it leads to syncope. Tachycardia cause syncope, excessive fast heart rate, يصير فيه less filling, يعني في diastolic filling time يصير أقل، في diastolic قل الفيلينج، فالventricular preload بيصير أقل، والstroke volume راح يصير أقل، الcardiac output بيصير أقل، البلد pressure بيصير أقل، cerebral perfusion أقل. So it's lead to syncope. How can pulmonary valve stenosis cause syncope? Severe pulmonary valve stenosis lead to right ventricular output to be decreased. Then it will go from right بعدين right ventricular output يقل، بعدين يروح pulmonary vein artery، بعدين يصير فيه oxygenation أقل يعني، وبعدين يدخل في الأتريوم بشكل أقل يعني، ولفت ventricle بيدخل أقل، فلفت ventricle بعدين بيروح بالأورتيك artery بيروح بكمية أقل، فيصير ما في perfusion زين حق، وفيؤدي إلى syncope. syncope is the total loss of consciousness، يعني إنه ما يحس أبدا، إنه ممكن تجي من neural mediated أو orthostatic، يعني إنه drug induced أو ANS system cardiac arrhythmia، يعني يكون tachy brady أو long QT syndrome، أو أنه stenosis. نيجي structural cardiopulmonary acute myocardial ischemia أو aortic stenosis, hypertrophic cardiomyopathy and pulmonary hypertension, aortic dissection، كلهم دول يؤدون إلى syncope. Unexplained cause approximately third، في ثلث بدون أسباب. Neuromediated يعني يصير vasovagal carotid sinus، اللي يصير cough post macturant، ما أدري وش قاعد يقصد. Vasovagal is a carotid sinus hypersensitivity. It can be triggered by tight or collars or shaving syncope. يصير carotid sinus hypersensitivity
يصير tight collars or shaving فيؤدي إلى syncope. irritation of carotid sinus يشغل sympathetic inhibition فإنه يصير decrease blood pressure فيؤدي إلى syncope. يصير في carotid sinus sensitivity examine the patient general examination from lead to and local on heart. vital signs temperature عشان نشوف إذا في infection, blood pressure, pulse, respiratory rate, ونشوف atrial pulses. يصير هنا pulse pressure بعدين systolic uptake بعدين peak systolic pressure بعدين هنا systolic decline diacritic notch ما أدري شنو هذيلي. pulse pressure is systolic pressure ناقص diastolic pressure يعني يكون 40. هذا pulse pressure هو normally 40. pulse pressure is systolic ناقص diastolic يصير 120 ناقص 8 يساوي 40. in case of aortic regurgitation من الأورتا يصير فيه يصير فيه مشكلة. الأورتيك regurgitation معناته إنه في الأورتا ينقط دم إنه يسرب دم لأنه ما يسوي close volley فيزيد الفوليوم. فإذا زاد الفوليوم في زيادة في left ventricle than normal فيصير high cardiac output يصير high systolic blood pressure. more blood in the left ventricle than normal فيصير في high cardiac output high systolic blood pressure يصير في low diastolic blood pressure فما يصير في filling كامل. blood will come back to the left ventricle فيصير decrease في diastolic blood pressure بس إن cardiac output إنه زاد فيصير increase فيصير في wide pulses pressure. on the other hand aortic stenosis الأورتيك stenosis يقلل لنا cardiac output فlow systolic blood pressure أما diastolic ما راح يتغير لأن الفيلينج كويس يعني. low systolic blood pressure and not change diastolic blood pressure يسوي لنا narrow pulse pressure. A cardiac tamponade is a life-threatening condition in which fluid accumulates in pericardial sac, creating a pressure that restricts heart filling and reduces
a cardiac output like an aortic stenosis يعني. A normal arterial wave هذا هو والdichoretic pulse الbounding pulse waterhammer pulse and bounding pulse نفسه الwide pulse pressure مثال عليه aortic regurgitation. TARDIS pulse اللي هو TARDIS pulse is aortic stenosis example عليه. slow rising pulse سنة slow rising pulse. And because aortic stenosis causing obstruction to the blood flow, this leads to prolonged ejection. هنا pulses alternans هذا حق heart failure alternating strong and weak beats. And bigamy due to arrhythmia, it is characterized by normal sinus pulse followed by ectopic pulse. Pulses paradoxes low systemic blood pressure on inspiration. Normal pulses shows the normal pulse pressure. The peak represents the systolic pressure, and the bottom represents the diastolic pressure. The diastolic pressure. طيب. The line connecting the peak and the bottom is the pulse pressure. المساحة دي. فيعني الكوندا 120 وده 80 نقصيهم بعض تعطينا المساحة دي فيها 40. Basic principle: inspiration increase lung space, so decrease pressure. Low pressure sucks the blood. Bounding pulse, not in case of aortic regurgitation, this will be a steep upstroke, rapid rise due to sudden ejection of large stroke volume. فإن في large stroke volume صار sudden ejection into the aorta. So rapid downstroke يصير له quick fall بسرعة due to sudden run off of blood back into the left ventricle during a diastole. The pressure is not maintained inside the aorta. Normally اللي هو passes paradox inspiration cause an increase in systemic venous return. يصير في systemic venous return يصير increase له resulting increase in right heart volume. Under normal conditions this results expansion of the right ventricle into the pericardial space. Okay.
pericardial space with little impact on the left side of the heart. يصير في little impact on the left side of heart. يصير expansion of the right ventricle into the pericardial space. يصير قليل. However, in case of cardiac tamponade, there will be impairment of expansion into the pericardial space. The right ventricular volume that occurs with inspiration lead to bowing of the intraventricular septum toward the left ventricle. The increase in the right ventricular volume اللي صار مع الانسبيريشن يأثر ذا على left ventricle. وده يجي في الانترفنتريكولار سبتم يعني يأثر عليه، ما يأثر على السبيس اللي حواليه اللي وراه، لا يروح لقدام، يأثر على الانترفنتريكولار سبتم. طيب this leads to decrease the left ventricular and end-diastolic volume. Decrease stroke volume resulting decrease in systolic pressure during inspiration. فصار في decrease. في الكلابينج هذا عندنا في شيء اسمه كلابينج، إنه الانجل اللي between the finger لما تحطيهم قدام بعض تكون موجودة مفتوحة. إذا كانت مو مفتوحة فهنا في proliferation in the nail leading to decrease in the nail angle. It has many causes. It could be extracardiac like GIT, chest, COPD and bronchogenic carcinoma or cardiac. If the cause is cardiac, it has two main reasons. يا إنها hypoxia. إذا كانت hypoxia معناتها في low partial pressure of oxygen in the arteries. So congenital heart disease like atrial septal defect. And it's a mixing between blood for the right and the left. Hematotoxic and effective endocarditis. الكارديوفاسكولار cyanotic chronic heart disease أو IE اللي ما أدري وش IE respiratory lung carcinoma bronchoascites lung abscess emphysema lung fibrosis gastrointestinal يصير في cryosis and familial the doctor said that stage 1 but you talk about the first one only, so here is picture for clarify. stage 4 oh my god قد شفت في حياتي stage 4 هذه، يد بنت من البنات اللي أعرفها بس شو معناها ما أدري.
A normal finger, there is an angle between nail bed and nail. However, in clubbing finger, the angle will be obliterated due to proliferation of soft tissue. We will do window test to see if the patient has clubbing finger or not. في sublingual hemorrhage. It is one of the sign case of ineffective endocarditis, reddish brown lesion found under the nail bed. Oh my god, غريب مرة. Jaundice is a yellowish discoloration of patient's skin and sclera that result from hyperbilirubinemia. The disease of hyperbilirubinemia called jaundice. The sign yellowish eye called acetylous. So not all acetylous is a jaundice. إذا كان في yellowish eye يسمونها acetylous. اسمه أكيريتوس ما أدري، المهم هالنطق. وفي إذا صار في عندنا هايبر بوليرين يصير عندنا هايبر بيلروبين يصير عند اسمه هذا جاندس. والجاندس شو يصير فيها؟ إسكاتس اللي هي ما أدري شو اسمه، استيرس اللي هو yellowish eye. This happens when the serum bilirubin level rises twice above the normal upper limits. Can heart disease cause jaundice? Right heart failure يسوي لنا systemic venous pressure لأن في أشياء ترجع، و hepatic venous congestion لأنه الحين إذا كان في right heart failure فيصير congestion في الطريق اللي ورا، يصير hepatic venous congestion، فيصير alter liver function فيسوي jaundice. It is deposited in tissue of the body that contains elastin. أما cyanosis is a bluish discoloration of the skin and mucous membrane. It is due to the presence of deoxygenated Hb in the hemoglobin in the superficial blood vessel, typically 2 gram per dl of reduced hemoglobin and 5 reduced hemoglobin clinical cyanosis. Types في central في peripheral. Normal deoxygenated is high in the vein and low in the artery. In case of cyanosis, deoxygenated is high in the arteries. مشكلة. هذا clinical أنا كنت أفكر أصلا الارتريز ما يجي لا ما كنت أفكر. It has two types, central or peripheral. Central caused by the lung or the heart. The whole body shows cyanosis. Lungs, no proper oxygenation of the body. In the heart, there is a mixing of the blood, like atrial defects. No, atrial left والرايت يصير فيهم mixing. فيصير oxygenation not oxygenated ويكسوا مع بعض. The peripheral
only the part affected shows cyanosis. If there is a weak or impaired peripheral circulation in cold weather, there is vasoconstriction in the surface. ليش يصير vasoconstriction in the surface اللي الفصل اللي في السيرفس؟ لأنه عشان يخلي اللي برا ما تتعرض للبرد حيل، فيسوي vasoconstriction، بس اللي داخل تكون له عادي وايد يعني. وفي الحار العكس. البالر. Deficiency of hemoglobin can reduce pallor of the skin. Should be noticeable especially in the mucous membrane of the sclera. فتجي white مو تكون أحمر. Facial pallor can also be seen in shocked patients due to the reduction of the cardiac output detected in mucous membrane of lips, lower lids, not upper lids, because of the trachoma and palms. إن طالعة من lower lid مو upper lid. ليش؟ لأن trachoma and palms. ما أدري شنو trachoma، ما أدري شو palms. Okay, don't mix up between them. Anemia, deficiency of hemoglobin بيصير له pallor. أما deoxygenated hemoglobin in the arteries يسمونه ذا cyanosis. البالر يكون whitish، الساينوسز bluish، والاسيسوتز مدري ذيك استريدز مدري ايش اسمها ذيك جاندس، المهم بتصير يلوش، جاندس تصير يلوش. الجاجلر فينس بريشر neck vein reflects the right atrial pressure، فهو بيقيم لنا right atrial pressure. If the right atrial pressure is increasing فيصير في congested neck vein. هذا معنى congested neck vein. The patient should sit in 45 degree to measure the jugular vein pressure, probably. If internal jugular vein measured gives more accurate results, since it's connected directly to the right atrium, but we use extrajugular vein because it's superficial and easier to see. فما ناخذ interjugular vein لأنه داخل مرة، فناخذ extrajugular vein لأنه يمدينا نشوفه شو زي ما يصاير هنا. فإذا كان في ارتفاع في right atrial pressure فمعناته أنه عنده congested neck vein. atrial pressure curve. احنا ايش قلنا عن ال A؟ atrial pressure curve positive atrial contraction. Rate elevation of the pressure at point V. هذا كان حق ال ventricle يعني. دقيقة ما أدري، ما أفهم. Right ventricular systole is affecting the right atria. They are not isolated. That the right atrium is if there is elevation of pressure at point V, it means that the right ventricular systole is affecting the right atria. They are not isolated.
It means that the right ventricular systole is affecting the right ventricle. في tricuspid regurgitation. Positive V, maximum atrial filling. At the same time for maximum filling, there is a right ventricular systole. For loving you, babe. Negative Y, opening of the tricuspid valve and passive flowing of the blood to the ventricle. Negative Y, opening of tricuspid valve and passive through the flowing of the blood of the ventricle. A wave become higher if the right atrial contraction is stronger. Like tricuspid valve stenosis. A wave absent in case of atrial fibrillation. Atrial contraction causes a higher pressure than atrial filling. الكونتراكشن أكثر من الفيلينج. الكونتراكشن هذا فيلينج. Positive C is due to closure of tricuspid valve causing slightly elevated pressure. إذا كان في إغلاق في tricuspid يساوي pressure. Negative X is atrial diastole. حاب يبدأ الفلنج. هنا right atria is filling قاعد يزيد. هنا elevation, it means the right ventricular systole is affecting the right atria. هنا خلاص وصل للفلنج حده. بعدين الواي معناته انه صار opening ثاني حق tricuspid عشان blood flowing blood to the ventricle. يصير A wave إنه ما في صار atrial contraction معناته atrial fibrillation. And C wave ventricular contraction tricuspid bulges. You won't see this. Cardiac cycle association with heart sound. Ventricular systole ventricular diastole. ventricular systole ياخد 35 0.3 second. ventricular diastole 0.5. اللي هو الكونتراكشن حقه ياخد 3 جزء من الثانية. ventricular diastole 5 أجزاء من الثانية.
Oh my god. Normally we have two hard sounds. First, lub and dub. And the first hard sound results from the closure of the mitral and tricuspid valve. So closure يطلع صوت غير كده يسوي elevate. A second hard sound is produced by the closure of aortic and pulmonary valve. خلاص بدأ يطلع فصل طب. دقيقة. لب دب لب دب لب دب. And the closure of aortic and pulmonary valve. Valve closure have sound, but they open without sound. If there is a sound with opening of the valve, an abnormal hard sound. يعني إذا كان في sound opening بتكون قبل S1. If the mitral and tricuspid valve open with a sound, we call it its opening snap. Opening snap موجود في mitral stenosis و tricuspid stenosis due to the fibrosis of the valve. So, when it's open, it's produces sound. We hear it like the beginning of diastole. We will hear it S1, S2, then opening snap. بعدين S1, S2. يعني في beginning of diastole. هذا ال S1 يعني closure. هذا closure. بعدين في هنا opening snap. بعدين يصير S1 closure then S2 closure lab dub opening snap S1 S2 بعدين opening snap بيطلع صوت الclosure والopen. If the aortic and pulmonary valve open with sound, we call it ejection click. وهذا indication of aortic pulmonary stenosis. We hear it of the opening of the systole. We will hear يعني يصير S1 ejection بعدين S2 S1 ejection بعدين S2. أنا مو تصير الأوبننج حق البولمنري والأرتريك بيصير قبل الكلوجر يعني حقه فهذا ejection click. The mitral and tricuspid valve closed ventricular systole begin. And it's ended by the closure of the aortic and pulmonary valve. Ventricular systole begins.
بس يصير closure حق الميترال and tricuspid valve. خلاص الحين كاب وسوى closure، يبدأ filling، يسوي filling بعدين يبدأ ventricular systole begin اللي هو contraction and its end with the closure of the aortic and pulmonary valve. فهمت، بس ده يصير له opening، الصوت اللي في الكلوجر هذا معناته انه انتهى عندنا الدايستول، تم الاغلاق، تم التعبئة. اوكي يعني زي هنا الحين اللي هو ذا الصوت اللب وذا صوب الدب. في اللب ventricular systole التعبئة، ما افهم شلون مفروض يصير في closure معناته انتهى الدايستول. بتشنات بروح ابحث عن الموضوع لانه مفروض يكون زي كذا mitral and tricuspid يصير لهم closure وخلاص انتهى الفيلينج بنفس الوقت الدايستول انتهى. بس السيستول دقيقة متى الدايستول يبدأ؟ ما افهم. and the close of ventricular systole begins إذا تسكروا ذيلي يعني انتهوا فيلينج. نفس الوقت اللي يصير فيه contraction السيستول جا خلاص contraction ويكب ولا يسوي فيلينج بدأ يسوي فيلينج خلاص بعدين يصير closed بعدين مفروض انه يصير contraction بعدين opening بعدين close حق ventricular systole begin and the dark. ما افهم دقيقة لازم ابحث الموضوع صعب ما فهمت. يعني حين اللي فهمت شنو العملية اللي قاعد تصير ان الدم هو already موجود ونزل خلاص انتهى. هذه كانت اول خطوة صارت، فهو صار له فيلينج في النهاية نهاية الدورة اللي قبلها فصار فيلينج من زمان. بعدين يبدأ يسوي الS1 انه ايش يغلق المايسترو اند ترايكاسبيد، فلما يغلقها يطلع صوت لنا اغلاق بلوب ولا يوجد ملء لانه هو تم الفيلينج قبل، يعني الفيلينج هو قبل مو بعد الاغلاق. يعني انا مستحيل اسكر باب اعبي ما داخل الغرفة يعني اسكر الباب قبل ما احط فيه اشياء. هذا هو اللي قاعد يصير. كان تفكيري الغبي كان قبل شي زي كذا، ما اقدر اسكر الباب قبل ما احط فيه اشياء. فاللي صار انه في احد حطينا الدم اول شي داخل فسوينا اغلاق للفالف. لما صار اغلاق للفالف صار ما يصير ترايكاسبيد لاب اللي هو لب الصوت. هذا لانه بدأوا ينقبضوا
يعني تم إغلاق الصمامات وتم بدء البطينين في الانقباض، فبس يبدأوا أن ينقبضوا يفتح الصمامات الأبهرية والرئوية، فيبدأ يطلع برا. لحد الحين ما صار فلنج، الفلنج كان في البداية، فيطلع برا. هذه المرحلة الصامتة ejection phase، وبعدين يصير في إغلاق الصمامات. فلما يصير إغلاق الصمام البولمنري والأورتيك يطلع لنا صوت دب، فالبطينين يبدأوا الاسترخاء بعدها اللي اسمه الديستول. فخلاص الحين تم الإغلاق، الحين يلا تم الديستول، الحين يصير الديستول. فيقوم يعبي يعبي يعبي، بعدين يسوي صوت لب انه ايه تسكر. فتسكر، فيبدأ الحين بعد ما تسكر يبدأ الانقباض حق الفنتيكولر، فيصير انقباض، فيبدأ ينتقل، ينفتح الAV، ينفتح يسمونه الأبهري والرئوي ويطلعوا برا، يصير ejection. فقام طلع الحين صوت الدب سكر، فسكر. اوكي خلاص خلصنا، الحين نبدأ نسوي الديستول نعبي. بس يسكر يبدأ يعبي، وهكذا. لما يعبي هذا اسمه الديستول. انا فهمي كان غلط، فهمي قبل شوي، يعني انا فاهمة غلط ان افكر ان السالفة هذه هي. شوفها كيف فهمتها. يصير atrial contract اول شي، يصير contraction في راسي، بعدين opening without sound. يقوم يدخل لنا close of mitral and tricuspid، بعدين يصير filling. يعني انا حطيت في الاسوان فيها filling وفيها، المهم انه غلط تفكيري مرة. يعني انه الحين فهمناها ان الفيلينج في البداية، انه في فيلينج اصلا، فاحنا بس نسمع صوت الاغلاق. بس نسمع صوت الاغلاق معناته انه بيبدأ الكونتراكشن، فبدأ الكونتراكشن وبيطلع الدم برا. فهذا بعدين يقوم يسكر فيصير دب، بعدين يقوم يعبي وهكذا. يقول هنا if the aortic and pulmonary valve didn't close it causes blood to backward through the valve as an aortic pulmonary regurgitation. And S1 is a ventricular systole after S2. The closure of the aortic pulmonic valve, the mitral and tricuspid valve will open and the ventricular diastole begin. يصير filling، بعدين closing، يسوي لب، بعدين يسوي contraction، بعدين يبدأ يطلع الدم، وفتح وطلع الدم، بعدين يسوي دب، وهكذا. واللي هو إغلاق بعدين يعبي. Why the duration of diastole greater than systole? ليش؟ As you know, both are important, but the diastole is more important because if we have a powerful contraction في systole with a problem in filling in the ventricles, there not be anything to contract. فده ياخد diastole more time عشان يعبي، لأنه ما في شي بنضخه لأن هدف عملية الكونتراكشن هذه كلها معتمدة على الفيلينج.
يعني إذا صار في contraction ما في دم شو الفايدة؟ أوكي. cardiac output بتأثر as well. That's why the diastole filling is more important. Third heart sound associated with volume overload. The third heart sound associated اللي هو صوت الفلنج يعني ولا الأوبنينج ما أدري. لا شو قلنا احنا صوت الأوبنينج wait الأوبنينج هذا هنا إذا صار في mitral and tricuspid valve opening يجي صوت اسمه opening snap. فيجي S1 بعدين S2 بعدين opening snap يبين انه ترى فتح mitral valve و tricuspid. If the aortic and pulmonary valve open with sound we call it eject. فيجي هنا انها في مرحلة ejection زي ما شفت هنا دقيقة هنا مرحلة eject phase اللي هو فتح الصمامات هذه. والvolume overload بيعطينا third heart sound. The volume overload refers to the blood that returns to the ventricle during early diastole passive filling. Blood that returns to the ventricle early diastole passive filling. This volume normally 120 milli, but for example إذا هو كان 200 there will be overload in the ventricle. As in Starling law, if there is a volume overload it will cause a stretch of the muscle and gives the powerful contraction to overcome this volume overload. A third heart sound results from vibration of wall of the ventricle due to the overload. يعني الفايبريشن اللي في الوال of the ventricle نتيجة الأوفرلود. In children it can be normal physiological third heart sound because even the normal volume their cardiac muscle friable it can vibrate. What are the diseases which can cause this volume overload? Or regurgitation lesions. إذا كان في mitral regurgitation 20 milli of blood flows back from left ventricle to left atrium. فالnext filling لما يجي بيصير عندنا 140 milli which is volume overload causing vibration. فيطلع لنا صوت third heart sound an early diastolic sound because the huge passive blood filling occurs only in diastole. أما fourth heart sound associated with pressure overload يعني afterload فيه مشكلة. The pressure afterload means the ventricle contracts in front of the high pressure in aorta or pulmonary. So there is a resistance that leads the ventricle to be hypertrophy. As an adaptive mechanism for our body to increase the power of ventricle to help it overcome this resistance and lumen become narrow due to hypertrophy. This pressure inside the ventricle is slightly higher when it is hypertrophied. For the left atrium, the mitral valve will open and the blood will flow passively, but not smoothly. Because the pressure is high,
So what will happen? instead of 70% of passive filling will become 40. هذه ممات الوسخ هذه بيكون 40 impaired filling. During atrial contraction there is more blood in atrium instead of 20 at contract with 50 due to impaired filling. And during atrial contraction there is a more blood in atrium instead of 20. And after load impaired filling, so 40. And during atrial contraction there is more blood in atrium instead of 20. It contracts with 50 due to impaired filling. So as for severe atrial contraction against non-compliant ventricle يعني يصير S4 لما يصير في contraction مرة قوي على ventricle وهو في ضغط and late or in diastole with atrial contraction. What are the diseases which can cause ventricular hypertrophy? Diastolic heart failure, hypertension, hypertrophic and cardiomyopathy, aging, aortic stenosis. Ventricular hypertrophy, diastolic heart failure, hypertension and hypertrophic, cardiomyopathy, aging and aortic stenosis. في الafterload لما يسبب ضغط diastolic heart failure يصير في الafterload high pressure فيسبب لنا hypertrophic بعدين boom heart failure. and hypertension hypertrophic cardiomyopathy اللي هو هكم اللي مولود طبيعي كذا بهايبرتروفيك. يصح شنو قلنا عن الهايبرتروفيك كارديوميوباثي انه شو الفرق عن هذا diastolic heart failure انه صار هايبرتروفي بس هذا بسبب انه جينيتك اما هذا انه بسبب هايبرتنشن او شيء ثاني. انه اذكر في فرق في الاسيمتريك اللي تبع الجسم بيصير سيمتريك اتوقع والهايبرتروفيك كارديوميوباثي اللي تبع الجينيتك asymmetric. aging and aortic stenosis. When does S4 disappear? When atrial contraction disappear in atrial fibrillation. يعني واحد يكون عنده S4 بعدين فجأة يصير disappear يعني انه وصل atrial fibrillation. Which sound S3 or S4 is heard in mitral stenosis? في mitral stenosis الميترال ضيق ويبدأ يعبي أحس بنسمع صوت بس مو S3 and S4 لأنه مو آخر شي.
يطلع صوت الكونتراكشن لأنه هو متين، لأنه هو يعني hypertrophied، يطلع صوت contraction حق الأتريا. There is no volume overload on the ventricle to cause S3 sound. يعني اشتي زي فهمي إنه عند S4 once we heard it's true that we will have severe atrial contraction but it's not against non-compliant ventricle. يعني هو atrial contraction against non-compliant ventricle هو اللي يعطينا صوت S4. بس إذا ما كان زي كذا the ventricle is not hypertrophied therefore no S4 sound will be heard. لازم يكون ventricle فيه hypertrophied عشان نسمع هذا الصوت. Systolic heart failure S3 والdiastolic S4. عندنا cardiac investigation X-ray, ECG, echocardiography, coronary angiography, blood test. In each disease we have one of these investigation methods which is diagnostic and remains only give us an idea about the disease. Example electrical arrhythmia فنطلع ECG وstructural echocardiography, electrolyte imbalance lab test. هنا عندنا posterior anterior view. The X-ray source is positioned so the X-ray beam enter through the posterior back and aspect from the chest and exit out of the anterior front aspects. بيصير في anterior and front هذا هو. wait بقفل بفتح ثاني.